Mukati memangwanani ano tichisimuka tese panguva ine. Tenzi ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshaiwa. Anondiwatisa pana mafuro manyoro, anonditungamira mumvura yakagadzikana. Anowandudza mweya wangu, anonditungamirira munzira dzakarurama nokuda kwezita rake. Mukati menguva ino mangwanani ano tichakumbira vaimbi wedu apo vari kutiimbira nditarire nekufara.
tisvike munguva dzekunamata mukati menguva ine patoda kukudza Mwari nekusangana pamwe chete. Ndiro zviziva kuti tiri mudzimba imomo, mudzimba imomo tichikudza Kristu. Regedzai tisvike munguva yekunamata. Muzita renyu Baba, reMwanakomana neremweya anoera, tinouya mukati memangwanani ano patoda kutenda Jehovha nemukana unovamatipa kutionesa zuva idzva mukati mezuva ranhasi, kubva muEaster Baba, patanga tiri kupembera nekumuka kwenyu Kristu, mukatichengetedza nekutitungamirira. Taazve mukati mevhiki rino Mwari ratoramba tiri kukudzai mimi. Tiri kunyengetera vana wenyu vari mukati medzimba Mwari, muno vari kurwara vanoda kurapiwa nemi Kristu. Panguva ino Mwari patiri kunyengeterera kunyange Mwari nechirwere cheCovid-19 chatirusuma pamberi pechigaro chenyu, mune vazhinji Mwari vari kusiya upenyu. Tinonamata muzita raJesu. Tibatsirei Mwari nekutitungamira patiri mukati medzimba dzedu, mutichengetedze nekutikomborera nekutiitirawo zvakanaka mukati mezuva ranhasi ramatitendera Mwari, kunge tiri mukati menzvimbo dzatiri, mukati memisha. Tibatsirei nekutitungamira kuramba totsvaka nyasha dzenyu. Ndonamata muzita neropa raJesu. Kana paine vanorwara tinovanamatira muzita raJesu. Tinozviziva Mwari pane vari kuchema nedzimwe hama Mwari dzatiri kuzwa dzakashayikira mhiri. Tinonamata kuti wanyaradzwe nemi Kristu panguva ino Baba wedu kudenga, munguva yakaoma mukati meupenyu hwedu. Asi tinozviziva kuti naKristu tichabuda. Mukange matichengetedza, mukange matitungamira, muchatiitira zvakanaka. Iwa inesu apo taakutanga rusando, tangai nesu Mwari, muchipedza nesu nekuti muri Mwari wakatendeka. Muzita raBaba, reMwanakomana neremweya anoera. Amen. Mazvita mukati menguva ino taakusiyira rumbo kubva kuna Namata echinyerere. Neni handikurasi.
Kwazai mose vana vaMwari muri kunditeerera muri kwakasiyana siyana. Vamwe vari kudzimba, vamwe vari kumabasa. Patiri paday number 21 yelockdown muno muZimbabwe. Stay home and be safe. Ndichakupai zviziviso. Matambudziko. Gladys Nyemba, hanzvadzi yababa Nyemba vatinonamata navo wekuLogan Park section, akashayika kuUK nekuda kweCovid-19. Sekuru Patsika, baba vamai majaji vatinonamata navo wekuHatfield 1 section, vakashayika kuUzumba kwaMurewa. Mukoma wababa Magosha vatinonamata navo wekuHatfield 3 section, vakashayika kuNew York, USA nekuda kweCovid-19. Amai Mutsinze vatinonamata navo wekuChatcom section, vakashayikirwa nesista yavo kuUK anga ari nesi. Tirambe tichinamata kuna Mwari vari kumusoro kudenga kuti vanyaradze mhuri idzi dzakasiyiwa matambudziko aya avakasangana nawo. Varwere. Baba Bonjisi vatinonamata navo wekuNew Cranbourne section havasi kunzwa zvakanaka. Variko kumba, tirambe tichivarangarira muminamato yedu. Mabirthdays. Tine mufaro mukuru, tiri kucelebrata pamwe chete naBaba Liberty Maziti, pamwe chete napastor in charge wedu Reverend Dr. Machinga, vanga vane mabirthday avaicelebrata musi wa16 April. Mwari wavakomberere vachivaitira zvakanaka. Tiri kutenda neEaster revival yakafamba zvakanaka pamwe chete neHoly Week. Tese tanga tiri kufollowa paFacebook, paYouTube, paTwitter, maaudios anga achitumirwa. Tinodaro kuti tese takakomborerwa, takanga tine nguva yakanaka. Mwari vatiitire zvakanaka. Tira kutenda zvekare neharvest launch yakafamba zvakanaka. Masections anga ari kuparticipate mune this harvest launch. Vamwe vangu vari kuita mazipit, matransfers kuCBZ account yedu, vamwe vari kuunza ecocash, vamwe vakaunza hard cash, hard currency. Tira kukutendai, tiri kupfurira pamberi mweya iwo weharvest, Mwari vachitiitira zvakanaka. MUMC yedu yepaCranbourne iri kutikoka tose kuti tiparticipate mune the family hymnal song challenge. Iri kubhadharwa $50 RTGS through ecocash. Vari kuti ngatirekodhei masongs semafamilies palockdown period ino yatiri, tobva tasenda kune nhamba dziripo. Patirazenge pane challenge, mawinners vatinenge vane maprizes havachazenge vari kuwina. Vangu vari kutizivisa kuti maproceeds at this fundraising achazoenda kune vari kuda rubatsiro panguva inoi yelockdown. Christian Education Committee yedu iri kutiyeuchidza kuti ngatipfurirei pamberi mumaBible study atiri kuita kumasection kwedu. Kunyange nemaquestions avari kutumirai ngatipfurirei pamberi tichistadha Bible, tichistadha bhuku redu raActs ratiri kufamba naro mukati megore rineri. Apa ndo paperera zviziviso zvedu zvezuva ranhasi. Ndaakuda kukusumai muparidzi weshoko mukati mezuva ranhasi. Tiri kufara kuti mufudzi wedu, pastor in charge wedu, Reverend Dr. Machinga vari pakati pedu vabvuma kutumwa naMwari kuuya kuzotaura shoko kunesu. Tida kuti tivafarire panguva dzinedzi, patichakumbira tichisimudze maoko. Vari kudzimba ngatisimudzei maoko, vari kunze kweZimbabwe simudzai maoko, mudenga zvekare ngatimavibratei, mazino panze ngatifarire muparidzi tichiti mauya. Thank you. Ngatikomborerwei nemaridzo mazvita. Makadini mangwanana akanaka, vanhu vakanaka. Tinoda kutenda Mwari kuti nhasi tabvumidzwazve kuti tiuye kuworship. I welcome you all wherever you are in Zimbabwe and beyond. I will read from the Gospel of John chapter 20, reading verses 19 through 31. Jesu anoonekwazve nevadzidzi wake. Kuzoti zvino ava madeko pazuva resvondo, Jesu akasvika pakanga pakaungana vadzidzi wake. Izvozvo vakangopfiga musuo wachitya waJudha. Jesu akazoerekana amira pavari akati, rugare ngaruve nemi. Kuzoti ataura izvozvo akabva awaratidza zvanza zvake
norutivi rwake. Wadzidzi wakafara kwazvo wachiona tenzi. Jesu akatizve kwavari, rugare ngaruve nemi. Ini sezvandakatumwa naBaba, neni ndinokutumaiwo. Kuzoti zvino apedza kureva izvozvo, akavafemera mweya wake, ndokuti kwavari, gamuchirai mweya anoera. Vanhu vamunozoregerera zvitadzo zvavo vacharegererwa, uye vanhu vamusingaregereri zvitadzo zvavo havazoregererwi. Zvino Tomasi, anonzi Patya, mumwe wevane 12, paya pakambosvika Jesu pana vamwe vadzidzi, iye akanga asipo. Vamwe vadzidzi vakazoita zvokumutaurira vachiti, isu taona tenzi. Iye akati kwavari, kana ndikasaona mavanga embambo nemuzvanza zvake, ndichipinza ruoko rwangu parutivi rwake, handimbodaviri nepaduku pose. Zvino kuzoti kwapera mazuva masere, wadzidzi wake vakaunganazve mumba muya. Tomasi akanga aripo. Jesu akasvika, misiwo yakapfigwa, ndokusvikomira pakati pavo akati, rugare ngaruve nemi. Jesu ndokubva ati kuna Tomasi, Tomasi, uya uise munwe wako umu uchitarisawo zvanza zvangu. Uya hako upinze ruoko rwako parutivi rwangu. Rega kuva munhu asingadaviri, asi iwa munhu anotenda. Tomasi akapindura akati, tenzi wangu naMwari wangu. Jesu akati kwaari, wazotenda nekuti wandiona here? Vakakomborerwa vanhu vanongotenda zvavo vasingandioni. Zvino Jesu akazoitazve zvimwe zviratidzo zvizhinji kwazvo zvaakaita wadzidzi wake vachiona, zvisina kunyorwa mubhuku iri. Asi izvi zvakanyorwa kuti mugotenda kuti Jesu Kristu ndiye Mesiya, Mwana waMwari, uye kuti muchitenda muwe neupenyu muzita rake. Iri izwi raMwari kune vanhu vaMwari, tinorigashira tichiti amen. I'm coming to you this morning with my message centered on the theme, peace be with you. We are now aware Jesus' body had been buried on Friday afternoon between 3 o'clock and sunset, the period when the Sabbath began and no work could be done. It was Joseph of Arimathea who had the courage to go to Pilate and beg permission to take his body off the cross. Nicodemus joined him in giving him, Jesus, a proper burial. On Sunday morning, Mary Magdalene came to the tomb. Finding it empty, she ran to tell Peter and John. They came, they investigated, also found the tomb empty and went back home. But love held Mary there. Because she waited and wept, she was the first to see the risen Lord. This is good news for the women. It is one of your representatives who first encountered
the risen Lord. He revealed himself to her in the garden, and she fell at his feet and worshipped. The good news is that she reported to the disciples on chapter 20, verse 18, that she had seen Christ alive. History has it that the first evangelist to preach about the risen Christ was a woman. Some people would want to minimize the role of women in the spread of the gospel and the growth of the church. This is a clear indication that it all began with women. Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord and that he had spoken these words and things to her. It is after Mary's report that Jesus appeared to the disciples. Where were the disciples? You may ask. I also have the same question. Where were they when Joseph asked for his body for burial? Where were they when they buried him? We can all guess. It is most likely that disciples, or rather some disciples, continued to meet in the upper room where the Last Supper was held. It appears to me that their meeting, or should I say the circumstances of their meeting, were quite different from their previous meetings. They used to meet for fellowship. They used to meet to celebrate their accomplishments in ministry. They used to meet to share their daily experiences with Christ. Oh, it was those happy days. The 3 years that they had been together with Jesus, they always met to share joys as experienced in their daily encounters. They told stories of how he fed 5,000 people with 2 fish and loaves of bread. Stories of how they exorcised the demons, and the stories, of course, about the healings. Dear brethren, this day was quite the opposite. It was a different day. Their master had been caught, condemned, and crucified. No wonder the disciples were meeting behind the locked doors. They had ample reason to believe that their lives were in danger. The disciples were afraid. They were afraid of the people who had caused the death of their Jesus. They were afraid that their turn might come next. They were meeting in terror, listening fearfully for every step on the stair and for every knock on the door, lest they could be arrested too. Fear gripped them as a result of their processing the events of Friday. On Friday, we now call good, was not good at all for Jesus and the disciples. It was on Friday that they witnessed the agony, they witnessed the suffering and pain. Normally, people do not want to remember Friday. We generally want to quickly jump to Sunday morning, the resurrection day. People rush to the glory of the resurrection. Last Sunday, we were part of that group celebrating the joy of resurrection.
In order for us to truly celebrate Sunday, we need to face the Friday events of agony and suffering. It is out of pain, agony, and suffering that we have joy, glory, and good things. Some things have to die in order for life to germinate. We need to fall backwards for us to spring forward. Resurrection comes after suffering and death. In those circumstances, fear gripped them. Fear and not faith gripped their hearts. How can you tell when people are gathered in fear? One, the doors were shut. It wasn't as though they had nothing to fear, for truly they did. No doubt, the spies of the high priest were searching in the cities for clues about the missing body of Jesus Christ. His followers would be the leading suspects, more so his disciples. Likewise, no doubt each one of us, me included, have some fears. We have fears in our lives, fears about our future. We have fears about our relationships and our marriages that seem to be on the road. We have fears about making it in an exam. Fears about losing our job. And the whole world now gripped with fear about the coronavirus, COVID-19. Fears whether the scientists are going to come up with a vaccine. You would want to forget about it, about the fear. You would want to brush the fear aside. It keeps coming. Fear. Brothers and sisters, hear this good news. As they sat there, maybe in complete silence, with only the pounding of their hearts, with the fear gripping them, Jesus was suddenly in their midst. He paused this greeting, peace be with you. Here was a common Jewish greeting that the disciples had heard over and over again. Peace be with you. In Greek, it would mean quietness, prosperity of unity be with you. Yet, in Hebrew, it would mean even more. The phrase in Aramaic, the language of the day, would mean God's favor, good health and perfection, safe rest and wholeness. This word was prefixed proposition. It was used with other words that would broaden the definition. It would mean strength seize you, peace and courage cure you. What else could be happening in this room, in the room that the disciples had locked themselves in? I see confusion among the disciples. They probably were in a state of confusion. They were lacking ideas. They did not know what to do next. Maybe they were pointing fingers at each other. If it were not of you, Andrew, probably we will not be in this situation.
some of the disciples were contemplating on going back to fishing. Some said, we left our homes following this Christ, and now we have nowhere to go. In life, there are times that we are clouded in confusion. Times that we do not know what to do. In that state of confusion, Jesus comes to us to pronounce peace be with you. You can imagine how relieved and relaxed they were to hear Jesus say those words. Yes, these words were the customary social greeting, but the fact that Jesus repeats the words shows that he had more in his mind. What he meant was peace in their own hearts and peace in their minds. That calmness which brushes away confusion. The truth is, the disciples did not invite Jesus. He suddenly appeared before them. But why? I suggest that it was because of their relationship with him that he had to be compelled to come to them. Jesus would not have appeared to declare peace on them if he did not know them or if he had no relationship with them. Because he had a relationship with them, he knew their confusion. He was aware of their fears and their struggles. We need to learn, my dear brethren, that if we are in the right relationship with him, Jesus knows and will never leave us in despair. Our good relationship with him will make him come back to declare peace in our state of confusion. Lastly, I imagine the disciples were mourning and grieving in the room. It is hard to appreciate what this event must have meant to the disciples. They thought they had lost their Lord forever. He had seemed helpless on that day, powerless as he was captured and killed. Was this the Almighty Messiah who had performed miracles in Galilee and Judea? They wondered. The Christ who had made the blind to see, the lame to walk, and the dead to live was gone. His words on the cross, "It is finished," must have meant that was the end of it all. The disciples had suffered a great loss and were now grieving. My fellow Christians, the disciples were faced with the reality of losing one dearest to them. It is the naked truth that life is characterized by losses even from our childhood. We lose our teeth. We lose our childhood friends. Later, we suffer the loss of our parents, our family, even when we go to college. We lose our youth. We lose our independence, and we grieve at the loss of our animals. In my farming community, I have some fellow farmers who are grieving over the loss of their beasts. Later in life, we lose jobs,
through returning. We suffer loss of health, our eyesight. We lose our property. We lose businesses and even our homes. Life is full of losses. Are you suffering any loss in your life? Are you agonizing over any loss? And the disciples had just lost their anchor, their hope, their leader, and their master. In that state of grief, pain, and confusion, Jesus appears, and guess what? To declare, peace be with you. This is the good news that I bring to you this morning. I bring the news of hope, the news of comfort in your moment of loss. You are not alone. In that darkness of delusionment and despair, Jesus appears to us. In our context, he may not come to us physically, but you hear him proclaiming through the scriptures, peace be with you. We need to listen and hear these words, peace be with you. To the disciples, Christ talked peace. He wanted them to have harmony and inner contentment. His coming brought confidence and hope. I like the words that Jesus said again to his disciples in John chapter 14, verse 27, when he said, peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give it to you. Tinokunamatai baba vakanaka, baba vakatendeka mukati menguva dzedu. Tinorumbidza zita renyu, muri mutsvene, mutsvene, mutsvene nekupfuurisa. Tinokunamatai baba vasina mavambo, vasina magumo, vanoziva zvose zvoupenyu hwedu Mwari. Nyangwe nenguva yatiri kufamba mairi baba, hapana chakavandika kunemi mutsvene. Remangwana redu rinozikanwa nemi baba, nekuti munotaura musoko renyu kuti ndinoziva zvandakakurongerai zvoupenyu baba. Tinonamata mukati menguva ino kukutendai baba wemasimba ose neshoko ranga riri kuuya kunesu Mwari, ramanga muri kutidzidzisa mutsvene kuti zvirokwazvo imimi munotipa rugare. Zvirokwazvo tinokwanisa kuva nerugare mukati mepfungwa dzedu, mukati memwoyo yedu nemukati memhuri dzedu Mwari. Tinogamuchira rugare urwu baba nezita raJesu. Tinonamata tichirayira confusion yese nekutya zvingangodaro zvichiuya mukati meupenyu hwedu nezita raJesu. Tinogamuchira zvakare Mwari wemasimba ose chengetedzo inobva kunemi Mwari nezita raJesu, nekuti munodaro musoko renyu Mwari kuti sekukomberedzwa kwakaita Jerusarema nemakomo, ndizvo Mwari munokomberedza venyu vanokudai Mwari. Tinokutendai nekuti chengetedza Mwari, patinobuda, patinodzoka, patinosimuka, patinogara pasi, munoramba muinesu mutsvene. Tinokutendai baba nekushandisa mufundisi wedu Reverend Dr. Machinga kutipa soko iri kunesu Mwari. Pavanozogarazve vachinzvera shoko Mwari, tinonamata baba wemasimba ose kuti varambe vachizarurirwa nemi Mwari, tirambe tichinzwa kubva pachigaro chedenga. Tinokunamatai Mwari, tinokurumbidzai muzita raBaba neremwanakomana neremweya anoyera. Amen. Toda kungotenda Mwari nenguva yatasvika, nguva yekupa mipiro yedu kuna Jehovha. Tinoda kungotenda neshoko ranga riri kuuya kunesu, shoko ranga riri kutidzidzisa nezvekuva nerunyararo nepeace inopfuura kunzwisisa kwose mukati meupenyu hwedu. Tinokwanisa kubvisa mipiro yedu kuna Jehovha wedu wakanaka tichishandisa maplatforms edu atinawo. Tine EcoCash, tine mazipits vecommunications vachatibhimira pano, tobva taona madetails edu EcoCash toita saizvozvo, toona madetails edu ezipit tichiisa muchurch account yedu, tinokwanisa kuita saizvozvo. Tinobvisa zvakare mipiro yedu yemusi wesvondo, tinobvisa maharvest edu, tinobvisa matithe edu, tinongotumira pamaplatforms iwaya ari kuiswa achibhimwa tichaona. Tinotenda Mwari mazvita. Akasiya kubwinya kwekudenga Jesu. Akauya pano pasi. Kuzofira nemimeo. Pamusana peruko. Hama dzangu. Zvakauya pano kudai. Zvanga chizokoteta. Anotida.
Tenda Mwari nevanhu vese vaunza zvipo zvavo, vaunza zvegumi zvavo mukati mezuva ranhasi, vamwe vari kunza havhesti dzavo. Tingori mudzimba imomo tichitenda Mwari, pataakunamata nekugashira nyasha mukati mezuva ranhasi. Tinonamata Baba wedu wekudenga, tinoda kutendai nekutaura nekuti mataura nesu, kuburikidza nemutauri wenyu wamatuma kunesu. Kunyange Mwari patiri kunyengetera nezvipo, Baba wedu wekudenga, zviri kunzwa nevana wenyu, zvegumi Mwari zviri kunzwa nevana wenyu. Tinowanamatira Baba wedu wekudenga, kunyange nehavhesti iri kuunzwa Baba munguva ino Jehovha. Tiri kuti Mwari ngavachengetedze, ngavatungamirirwe, ngavaitirwe zvakanaka. Patakupedzisa panguva ine, tiri kuti nyasha dzatenzi wedu Jesu Kristu, rudo rwaMwari Baba nekuwadzana kwemweya mutsvene zvitichengetedze nekutisimbisa. Tiri mukati medzimba imomo, nyasha idzodzo ngadzifambe nesu, nyasha idzodzo ngadzitichengete, nyasha idzodzo ngadzitikomborere takamira nemhuri dzedu. Muzita raBaba, reMwanakomana neremweya anoera. Ameni. Rusando rwedu rwaperera pano.